while breath to 100 million. They nearly 25-30 came on Saturday. Oh, When we really? discussed, yeah. I didn't notice that you need to I started it. put a title. Were you streaming and restream No, it wasn't online. It wasn't on live on Facebook? because you need to go. It will ask you whether you want to put the title or not. I didn't actually see that. After 10 minutes, I mean. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. So even if whoever comes, we know the angels are here, because that's from the hadith. It's the one thing that Allah, the Prophet ﷺ said that, يتلون القرآن ويتدارسونه بينهم. So just reading the Quran brings people. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأي من نبي قاتل معه
ربيون كثير ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنها ليبتليكم
عنها ليبتليكم ولقد عفا عنكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل والله ذو فضل على المؤمنين على المؤمنين إذ تصعدون إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم فأثابكم غما بغم بغم لكي لا تحزنوا تحزنوا على ما فاتكم فاتكم ولا ما أصابكم ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان
استزلهم الشيطان استذلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ببعض ما كسبوا ولقد عفا ولقد عفا الله عنهم الله عنهم إن الله إن الله غفور حليم غفور حليم يا أيها الذين يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض في الأرض أو كانوا غزا أو كانوا غزا لو كانوا عندنا لو كانوا عندنا ما ماتوا ما ماتوا وما قتلوا وما قتلوا ليجعل الله ليجعل الله ذلك حسرة ذلك حسرة في قلوبهم في قلوبهم والله يحيي ويميت والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير تعملون بصير ولئن قتلتم ولئن قتلتم في سبيل الله في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة
ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا
لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قالوا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. So alhamdulillah, read good 5-6 pages, mashallah, so we're getting through quite a bit. To continue the reflections, so we've been doing the different letters of the lawnmowers, and we've reached the letter O, which is to do with the order of the sentences, words, phrases, etc. So this is one of the most interesting ones, because it's something that until you pay attention to it, until you look into the details, you probably miss out on the subtleties. So to start with an example you're all familiar with, in Surah Al-Fatiha, Allah Azza Jal says in the 4th verse or 5th verse, إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. Now, the phrasing of that sentence, if you were to literally translate it, would be what? It's you we worship. Now, when you speak to somebody and you're talking to them, or you're kind of saying them something, do you say, we worship you, or do you say, it's you we worship?
Yeah, it's a typical way, but we've become so accustomed to that particular way of phrasing that it's you we worship, and it's almost like become normal. But when you're going, it's you we're visiting, it's you we're going to. It's kind of a very odd and it's a different way of phrasing things. In Arabic, it's the same. إياك نعبد وإياك نستعين. This is a ضمير منفصل. It's a kind of pronoun, but it's separated from the word because it would usually be نعبدك ونستعينك, but it says إياك نعبد. Why has Allah switched to the order of that phrase? Why has He placed the pronoun referring to Him first? Because when you are speaking to Allah Azza wa Jal, Allah is the more important person, the more important kind of being in that conversation. So Allah comes first. But it also, whenever there's a lot of subtleties when you dive into it. So when you're placing Allah first, you're saying that Allah Azza wa Jal is coming to you before you begin your action. When you're saying nasta'een and then you say the ka after, it's almost like you're doing something to reach Allah. But when you place Allah first, you're actually saying it's Allah who's doing the thing way before you. He's way ahead of the game. So Allah Azza Jal, when He says in His famous hadith, when you come to me walking, I come to you running. If you take a handspan to me, I come running towards you. I take an arm's width towards you, and so on and so forth. It's almost as if Allah Azza Jal wants to show you He's ahead of you. He wants to come to you first. And there's many other things. So as we were reading along, we were kind of coming across many kind of verses. So I'll just kind of come to some of the ones I was looking. Where's the one I was looking? So here, الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. Right? So the sequence of which Allah mentions the actions, right? So Allah says, when somebody speaks to the people, this is speaking about a specific verse where people have been martyred for the sake of Allah Azza wa. Now again, let's just analyze the structure. This is talking about the hypocrites, right? So it's الذين قالوا, those who say لإخوانهم, to their brothers. It's interesting. وقعدوا, what does قعدوا mean? It means they sat. لو أطاعونا ما قتلوا, if they listened to us, they wouldn't have been killed. قل فادرءوا عن أنفسكم الموتى إن كنتم صادقين. So we'll come to this in a second. قل فادرءوا. But look at the structure in which Allah talks about this. He doesn't say those who sat down and then they said Allah has if they'd followed us they would have obeyed. And He didn't say those who said if they'd followed us they would have obeyed. But He's kind of put this sentence in between, which is that they sat down. What's that indicating? That when a person speaks to you, before the message that they say, you have to analyze their behavior. So if you say to somebody, do as I say but not as I do, it's far more important. It's a subtlety but in this verse. So if somebody's saying to somebody, almost if you're telling somebody a nasiha, you're telling somebody an advice, and that person is taking a step back and he's kind of sitting down, he's not paying attention, that is far more important than almost the words that they say. So here they're saying, لو أطاعونا ما قتلوا, if they were to listen to us, if they were to obey us, they wouldn't have been killed. But it's almost like, look at the person's actions before you listen to their words. And then Allah Azza wa says something, قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. So look at the preposition Allah, or look at the word Allah's used, قعدوا. When someone's sitting down, and then Allah says, then fine, avert death from yourselves. Now sitting down is a state of rest, it's a state of inaction. So when something is certainly coming to you and then you're placing this idea that you can avert death away from you whilst sitting down and relaxing, it's not going to happen. Action is required. And it's these kind of subtleties, and there's lots and lots more. There was the famous verse which I was trying to find about how Allah sent amongst the believers here, this one here, لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. This comes in Surah Al-Baqarah as well. But this verse here, إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا, when He sent amongst them a messenger, مِنْ أَنفُسِهِمْ, from themselves. And then here He says 4 different things. يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ. So the first thing He says is that He recites the revelation.
Then he says وَيُزَكِّيهِمْ, and he purifies them. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, to teach them the book, and then to teach them wisdom. In another verse, when Sayyidina Ibrahim makes this dua for this action, he says the same dua, but he flips the order. But Allah in this verse asserts. So what does Sayyidina Ibrahim say? He actually places where yuzakkihim at the end. He goes, وَبَعْثِهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ. So he flips and he places this idea of purification at the end, and he puts it at the end. But Allah Azza wa wants to show us the actual order of which change and the actual order of which people should come to Allah Azza wa, and perhaps even come to this class and kind of come to the Quran. Before you could even access and learn what the book is about, you have to hear the words, and before you can learn its meanings and learn its wisdoms, you have to purify yourself. So that kind of is a step in between the benefit. And maybe Allah knows best, but maybe the Quran, we're reading it so often, we're reading it and people are connected to it, but how often are we purifying and bringing that impact into ourselves in order to be able to receive the light that it's shining and kind of shining to us? And these subtleties all fall within that single letter. So the order of the verses, the order of the words. So to summarize, this reflection that you can be looking for today is the order of which things are mentioned. So it can be the order of words. I think that's most of what I did today. It can be the order of different verses, the order of different segments. It can even be the order of different surahs. Why has Allah begun with Surah Al-Fatiha, then to Surah Al-Baqarah, then Surah Al-Imran, and so on? Why did these verses and these surahs come in a particular order? When you reflect upon that in your own time, in your own recitations, you begin to unpack a lot of wisdoms and meanings, inshallah. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. So we'll finish it there and we'll pick it up next week inshallah. جزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.